السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أغيارتا كسو دوادا كيستا تي في برنامج كان وبرنامج قارة وكدوان كوي هوري أدوغا براتين channelka waxaan rabaa inaan ku eegno golaha ammaanka ee United Nationka maanta wixii uu ka soo saaray press statementigii uu ka soo saaray arrimahii ku saabsanaa SSC ama Sool Sanaag iyo Cayn qaasatan magaalada caasimadda ah ee Laascaano waxaan eegi doonaa warqadda iyada oo dhammaystiran oo siday u qoran ay u soo baxday intii ay ku soo gaari lahayd iyada oo ninna wax uu ka dhimay ninna uu wax ku daray waxaan rabaa inaan jeclaystay inaan idinla wadaago sidii ay u qorayd inaan idinkula soo wadaago statementigaas maanta ka soo baxday United Nations Security Councilka warqadda waxa ay u qoran tahay sida tan waxay yiraahdeen members of the Security Council qolyaha ka tirsan memberada ka ah Security Councilka ama golaha ammaanka reaffirmed waxay dib u adkeeyeen their full respect inay xushmeynayaan for the sovereignty madax banaanida territorial integrity dal ahaanshaha political independence xorriyadda siyaasadeed iyo unity of Somalia iyo wadajirka Soomaaliya in Soomaaliya hal ah ay jirto aysan jirin wax la yiraahdo Soomaaliya iyo wadan kale ama Soomaaliya iyo Somaliland hadaba waxay yiraahdeen members of the Security Council expressed waxa ay muujiyeen concern walaac about the ongoing violence in Laascaanood magaalada Laascaanood dhibaatada iyo xabadda iyo dagaalka ka socda ayay walaac ka muujiyeen situated in the Sool region of northern Somalia iyada oo ah magaalo ku taala gobolka Sool ee waqooyiga Soomaaliya which has led to a large number of civilian casualties taas oo keentay ama dhibaatadaas oo keentay in ay wax ka soo gaaraan dad shacab ah and the displacement of more than 150,000 people iyo qixinta iyo barakicinta 150,000 oo qof they expressed waxa ay muujiyeen their deep sympathy sida ay naxariista ugu hayaan and condolences iyo in ay ka tacsiyadeynayaan to the families of the victims dadkii wax ku noqday and wished waxa ay u rajeeyeen a full and speedy recovery to those injured dadkii ku dhaawacmayna waxay u rajeeyeen in ay helaan caafimaad degdeg ah the members of the Security Council welcomed waxay soo dhaweeyeen efforts dadaalada and initiatives iyo tallaabooyinka ay hore u qaadeen by the federal government of Somalia dowladda Soomaaliya Ethiopia wadanka Ethiopia dariska nahay and clan elders iyo guurtida iyo odayaasha to secure si loo hubiyo a ceasefire agreement in la hubiyo ceasefire in la gaaro and promote in la hormariyo inclusive Somali-owned national initiative in la hormariyo dialogue ama wada hadal Soomaalida dhexdeeda ah oo heer qaran ah they called on all parties waxa ay ugu baaqeen waliha ishaya to reach a ceasefire agreement inay gaaraan xabad joojin urgently degdeg ah and encouraged waxa ay dhiirigeliyeen inclusive dialogue wada hadal laga wada mid yahay and peaceful dispute resolution waxa la isku hayo in lagu dhameystiro si nabad ah and called on the United Nations assistance mission waxa ay sidoo kale u sheegeen UN xafiiska ONSOM ama xafiiska United Nations ay ku leedahay Soomaaliya to provide inay bixiyaan further support taageero dheeraad ah in accordance with its mandate iyada oo ay tixgelinayaan mandate-ka ay u haystaan Soomaaliya including ay ka mid tahay through engaging with all parties where necessary in ay la hadli karaan ama ay engage gareyn karaan oo ay la xajooni karaan qaybaha ishaya all of them meeshii looga baahan yahayba the members of the Security Council groupkan dowladaha xubnaha ka ah aan idhaahday
and expressed deep concern waxa ay walaac weyn ka muujiyeen about the loss of life dadka ku dhintay and injuries sustained in laascaanood iyo dhaawacii ka soo gaaray dadka reer laascaanood in December 2022 bishii 12aad 2022 when protests were quelled markii ay mucaarad dadkii mudaharaadayay ay kala hor yimaadeen by Somaliland security forces ay cagta hoosteeda geliyeen way quelled waa dejin way xoog ku dejiyeen as reported sida loogu soo gudbiyay in the Secretary General's report of February 16, 2023 bishii February 2016 16keedii sanadkan aan ku jirno reportkii loo keenay Secretary Generalka ama xogayaha guud ee United Nations they condemned waxay cambaarayeen the violent clashes dagaalada gacan ka hadalka leh between civilians u dhaxaya between Somaliland security forces and clan militia dadka deegaanka ah oo qabiil ahaan u abaabulan iyo security forces ka ciidamada Somaliland ay leedahay way cambaarayeen dagaalka ka dhaxeeya they also condemned waxay cambaarayeen all acts of violence wax kasto oo rabshada ah ama gacan ka hadal ah against civilians dadka shacabka loo geysto and condemned waxay cambaarayeen sidoo kale in the strongest terms cambaarintii ugu weyneed the civilian casualties shacabka wixii soo gaaray and damage to civilian infrastructure damage kii soo gaaray and dadka shacabka ah dhulkii ay isticmaalayeen sida boondooyinka isbitaalada iskuulada waxyaabahaas oo kale caused by the conflict dhibaatadan ay gaarsiisay the members of the Security Council and dowladaha xubinta ka ah Security Council-ka called for the immediate withdrawal meesha ugu muhiimsan waatana waxa ay ugu baaqeen the immediate withdrawal si degdeg ah in looga saaro Somaliland security forces ciidamada Somaliland and called on all parties waxa ay ku amreen qolyaha ishaya oo dhan to exercise restraint in ay muujiyaan in ay xasilooni restraint waa isxakameeyaan and to refrain from provocative actions inay ka fogaadaan daandaansi iyo wax kasta oo keeni kara inuu dagaal dhaco sidoo kale incitement to violence in kicin u dhaco gacan ka hadal an inflammatory rhetoric hadallada dagaalada keeni kara in order to de-escalate si loo dejiyo the situation xaaladda on the ground dhulka ka jirta rebuild trust in is-aaminaadii dib ay usoo noqoto and to create conditions for peace in xaalad la abuuro nabadgelyo ah the members of the Security Council xubnaha memberka ka ah Security Council-ka reminded all parties waxa ay xusuusiyeen dadka dhan ama qolyaha ishaya of their obligations waajibaadka ka saaran under international law shuruucda caalamiga ah marka la fiiriyo including ay ka mid tahay international humanitarian law as applicable ay ka mid tahay sharciga ibn aadanimada in la ilaaliyo they urged all parties to hold accountable waxay ku amreen in ay talaabo laga qaado those responsible for violations of international humanitarian law kuwa mas'uulka ka noqonayo in ay dhibaato u geysteen ama ay ku kaceen arrimo ka soo horjeeda and humanitarian law ama sharciga ibn aadanimada and violations and abuses of human rights xuquuqda ibn aadankana violate garaya ama ku tunta the members of the Security Council also expressed waxa ay ka muujiyeen concern walwal about the impact of the violence on the humanitarian situation raadka ay ku reebtay xaaladda ibn aadanimo ee situationka in laascaanood in the Sool region iyo gobolka Soolba compounding waxa ay ugu sii darsamay bay yiraahdeen the displacement qaxitaanka and hardship caused by the drought in 2022 sanadkii 2022 abaartii dhacday they called on all parties waxa ay ugu baaqeen qolyaha sayadhan to allow and facilitate in ay ogolaadaan ayna facilitate gareen ama fududeeyaan in accordance with relevant provisions of international law iyada oo la eegayo shuruucda internationalka ah caalamiga ah
including ay ka mid tahay applicable international humanitarian law xuquuqda ibni aadanka ama shuruucda ibni aadanka lagu dhaqo and in a manner consistent with the United Nations guiding principles of humanitarian emergency assistance oo iyada oo la raacayo qaabka ibni aadanimada iyo gargaarka degdega ah oo United Nationka ay sharci ka soo saartay General Assembly Resolution 46/182 so kaas waxa ka mid ah sharcigaas including humanity, neutrality, impartiality and independence so humanity waa ibni aadanimada, neutrality waa dhexdhexaadnimada, impartiality waa sidoo kale dhexdhexaadnimo and independence sharcigaas marka lagu fiirinaya the rapid and unhindered provision of humanitarian assistance si degdega in loo gudbiyo dadkaas loogu gudbiyo waxay ay u baahan yihiin ee xagga ibni aadanimada ah the members of the Security Council called on all donors waxa ay u sheegeen deeq-bixiyaasha oo dhan to scale up inay kor u soo qaadaan humanitarian assistance taageerida caawinida dadka to ensure the provision in la hubiyo in la helo of humanitarian aid caawinada soo gaarta dadka and essential assistance iyo caawinada loo baahan yahay ee muhiimka ah they call on all parties waxa ay u sheegeen qolyaha isaya to permit access inay ogolaadaan in ay soo geli karaan for explosive ordnance disposal teams qolyaha miina baarka sameeya ee UN-ta ka socda to assist with the removal inay ka caawiyaan ka bixinta of explosive remnants waxyaabihii miinooyinkii iyo waxyaabihii madaafiicdii aan qarxin ee wixii meelaha ku dhacay in laga guro dhulka oo ay u ogolaadaan ama SSC ha ahaato ama Somaliland ha ahaato labada qaybba in la ogolaadaan in ay yimaadaan qolyaha miina baarka sameeya ee United Nationka ka socda in loo ogolaado access inay helaan waa la hor istaagin in this case markii ay yiraahdeen Somaliland ciidamadeeda ha ka baxdo si degdeg ah dhulka SSC waxa ay ku soo dareen in waxay noqonaysaa SSC ay ogolaato in Somaliland markii ay ka baxdo ilaa inta ay xuduudda ay tahay whatever ay tahayba ay ogolaato UN-ta in ay geli karto dad ka socda wakiiladaas oo iyagana ku takhasusay inay ururiyaan ama bixiyaan miinooyinka intaas ayaa warqadda ku qorayd programkan waxaa la yidhahdaa yaan lagaaga sheekayn yaan lagaaga hormarin intii lagu sheegi lahaa qolo walbo si u aragto ay kugu sheegi lahayd intaas ayaa Security Council maanta ka soo baxday waan idin salaamayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh